I won't touch the content. I'll only edit the grammar part. Make sure the sentence is correct and it sounds German. That's it. Mehr mache ich nicht. So, and I also sent you the corrected versions, the edited versions that I had made. So exactly the same things I sent to him. So I'm looking forward to seeing your names in print. So as I say, you normally get a kick when you see your name in print. Ja, my publication. Also man freut sich dann. Und das ist in einer Fremdsprache für Anjali. Also Englisch hat sie dann schon was publiziert, oder? Yes, sir. Ja, in English, more than als 1000. Ja, aber nicht im Deutschen, ne, Anjali? Erste Mal. Ja, das erste Mal, genau, das meinte ich. Also das macht Freude dann, in einer Fremdsprache etwas zu publizieren. Das macht Spaß. So, das ist auch mein Traum, Sir. Ich möchte now in der Sprache auch schreiben. Ja, natürlich, und da lernt man dann auch viel. Ja, man lernt viel beim Schreiben. Man muss auch dann neue Wörter benutzen, neue Sätze benutzen, neue Grammatik verwenden. Ja, das alles spielt eine große Rolle. Okay, so jetzt, wo sind wir? Jawohl, beim Wohnen waren wir. Und beim Wohnen waren wir und wir beginnen wieder mit einem kleinen Quiz. Wir beginnen mit einem small quiz. So, hier haben wir ein Rätsel. Quiz kann man auch sagen. Oder Rätsel, Riddle, Quiz. Ja, das Rätsel. So, welches Wort kann man hier in die Lücken einsetzen? In these blanks. Vorhinweis bitte. Geburtstag? Ja, Devika, du kannst meinen Bildschirm nicht sehen, oder? Sehen Sie? Ja, okay. So, this one here. Nummer 1. Der Tag, an dem jemand auf die Welt gekommen ist. Geburtstag. Wie heißt der? Ja, Anjali, you have that answer. Geburtstag, Sir? Geburtstag. I think, Abhi, du hast das auch gesagt, oder war das Dinesh? No, you're not Dinesh. I think it was Abhishek who said that. Correct? Nein, Ajay. Ja, Geburtstag. Wie buchstabiert man das? Geburtstag. TS. Geburtstag. Ja, Geburtstag, okay. Wie heißt das Wort hier? Zwei Menschen sagen Ja zueinander. Zwei Menschen sagen Ja zueinander. Mhm. Einverstanden? Nein. Stimmen? Nein. Okay, lassen wir das momentan. Gehen wir auf die nächste. Ein Kind kommt auf die Welt, Nummer 3. Also das ist das hier. Das ist Geburt. Ja, Geburt. 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 Die Geburt. Also buchstabieren bitte. G-A. E. Ja. B-U-R-T. Richtig. Absolut richtig. Die Geburt. Ja, the birth. Also ein Kind kommt auf die Welt, das heißt dann Geburt. Okay?
Geburt oder Geburt? Geburt. B-U-R-T. B-U-R-T, Geburt. 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 Also hier, ein Geschäft oder eine Firma hat den ersten Tag offen. Inauguration. Nein, das Nein. kann hier nicht richtig eingesetzt werden. I-N-A, U-G, nee, geht nicht. Gebordet? Nein. Nein, Öffnen. bitte? Öffnen. Nein, auch nicht, aber ist teilweise richtig. So, eröffnen. Eröffnen. Er, Eröffnen. Devika? So, eröffnen. Eröffnen, nein. Anjali, eröffnen, nein. Da fehlt etwas. Das muss Eröffnen. Eröffnung. Eröffnung, ja, mit Umlaut. Eröffnung. Also buchstabieren bitte. E-R-O mit Umlaut. Ja, F-F, Doppel-F, ja. N-U-N-G. N-U-N-G. Das ist richtig. Also Eröffnung. Eröffnung bedeutet, ein Geschäft oder eine Firma oder ein Büro ist zum ersten Mal macht Geschäft. It does business on the first day of that shop or office. Das ist called Eröffnung und ihr habt das Recht gehabt, Inauguration. Ja, eröffnen, to open for the first time. Das ist richtig. Und was bekommt man, wenn man eine Fahrprüfung bestanden hat? Führerschein? Führerschein. Führerschein, ja. Führerschein. Und könnt ihr das buchstabieren? F-U mit Umlaut, H, nee, H-R-E-R-S-C-H-E-I-N. Richtig, Führerschein. Und jetzt hier Nummer 2. Zwei Menschen sagen Ja zueinander. Zur Satzfrage. Wollt ihr einen Tipp? Do you want me to give you a tip, a hint? Erste Wort, Yes. Nein, ich kann einen Hint geben, einen Tipp geben. okay. Normalerweise Mann und Frau. Normalerweise. Mann zu Frau und Frau zu Mann. Die sagen Ja zueinander. To agree, sir. You're married. Married. Nein. Ja, aber bitte. Oxide. Sehr gut. Also kannst du das buchstabieren? H. Ja. H-O. Aha. C. H. Ja. Z. A. I-T. IT. IT. Das ist richtig. IT, ja. Hochzeit. Hochzeit. Aber ich habe nicht verstanden, warum kommt hier Hochzeitwort? Man kann auch ein anderes Wort hier einsetzen, aber diese Lücken, die wir haben, passen genau zu dem Wort Hochzeit. There are 8 blanks here. Hochzeit hat 8 Buchstaben. Welches Wort hast du im Gedanken gehabt? Which word did you have in mind? No, sir. I just think that this use is like related to like zwei Menschen sagen Ja zueinander. Das bedeutet, dass die zwei Personen stimmen miteinander oder. Genau. शादी तो तभी होगी ना जब कबूल है कहा जाता है. बट शादी वाला टॉपिक नहीं है, मतलब किसी भी चीज पे मतलब एग्री हो सकते हैं, मतलब वॉल्यूम मतलब जरूरी नहीं है. This first thing came from here. शादी के यहाँ से आया है. ओके. The origin वहां से आया है ना. तो मुसलमानों में किस कबूल है. In English and in auf Deutsch this is ja.
और अपने यहाँ जो है वो पहले एंगेजमेंट सेरेमनी टाइप में वहां पर हाँ हो जाती है, जो रोका जिसको कहते हैं. Das ist auch ja, ne? Die beiden Familien dann sagen ja. Yeah, yeah. So it comes from there. That is the most common thing where the ja is used mutually by each other. Ja, zueinander. So, Hochzeit. Es gibt auch ein Synonym hier für Hochzeit. Das ist dann Ehe, Eheschließung. E-H-E. Die Ehe is also marriage. And marriage certificate is called a Eheschein. Der Eheschein. E-H-E-S-C-H-E-I-N. Der Eheschein. Oder Heiratsurkunde. Heiratsurkunde. U-R-K-U-N-D-E. Urkunde. Certificate, Marriage Certificate. Und das ist sehr, sehr wichtig. As soon as one gets married, one should have this marriage registered and keep that certificate in mind. Auch beim Geburtsurkunde, ein Geburtsschein oder Geburtsurkunde auch. Something very important. So ensure that you people all have your original birth certificates, and those of you who are married, you have your marriage certificates with you. They are very important documents. Official documents. So, Morgan Raja. So, jetzt gelöst. Übrigens, an welchem Tag habt ihr den Geburtstag? On which day do you people have your birthday? So, am 3.15. Am 3.? 15. 3.15, okay. That is possible, you can say that. Oder am 3. Mai kann man auch sagen. Yes, sir. Ja, die anderen? 20. Januar. Am 20. Januar, okay. Ja, ich habe Geburtstag am 5. 11. Am 15. November. Ja. Mhm. Und die anderen? Ich habe am 16. Mai. 16. 16. Mai. 16. Mai, ja. 15. April. 15. April, das ist, ja, Ajay? Yeah, 15. April. Ja, gut. Raja? Am 9. Mai. Am? 9. 9. Mai. Am 9. Mai. 9, ne? First 9. Einten. Nein. Nein, das ist nicht. Ersten. Yeah. 1. Mai. Am 1. Mai. That's the reason that I'm checking out your adjectives here. 1., 2., 3., 4., 5. Man muss auf diese zwei Zahlen aufpassen. 1. und 3. Ja, 3, 3. Und diese Zahlen heißen Ordinalzahlen und die sind Adjektive. Also diese Ordinal, also man ordnet diese Zahlen. Ne? First, second, third. Also der Reihe nach stellt man die Sachen. Deswegen heißen sie dann Ordinalzahlen. Und die sind immer als Adjektive verwendet. Das bedeutet, die Deklination muss man dann auch im Kopf haben. Okay, wer bleibt noch? Shashank? Ich habe verstanden. 7. Februar. Am 7. Februar. 7. 7. Okay, 7. Februar. Das ist für Shashank. Für Raja. Raja. Und wer ist am 1.? Das ist Shashank. Dinesh. Oh, Dinesh ist am 1. Okay. Ja, 1. Okay. Wer noch? Wer bleibt noch übrig? Shashank is nicht hier. Oh, Shashank ist wieder weg. Oder der hat keine Verbindung vielleicht.
Okay. An welchem Tag, an welchem Datum feiern wir Tag der Republik? Am 15. August. Moment. Nein, Tag der Republik. 26. Januar. 26. Ja, am 26. Januar. Und an welchem Tag, an welchem Datum feiern wir den Unabhängigkeitstag? 15. August. 15. August. Am 15. August. You have to say this Was feiern wann feiern die Deutschen den Tag der Einheit? 1. November. 1. November. Nein. Check. Tell me, on which day do they celebrate? The Day of Unity, Unity Day. Come on, you should know this. Dry October. Loud. Dritten October. I want it in Dritten German. October. Dritten October. Am Dritten October. Am 3. October. October. Okay, na? O. October. Am 3. October. It's not 1st November. And neither is it 9th November. Was ist am 9. November passiert? Wann? Was ist am 9. November passiert? 9. oder 7.? 9. Was ist am 9. November passiert? Schicksaltag. I think I'm correct. 9. November. Yeah, 9th November, Schicksaltag. Was bitte? Schicksaltag. Schicksal oder Schicksaltag. Day of Fate. Nein, also ich meine in dem deutschen Kontext am 9. November. Am 9. November in Deutschland. Mauer gefallen, something. 9. Das November. ist Fall der Berliner Mauer. Mauer. Die Mauer. Das ist Fall der Berliner Mauer. The German wall came down on the 9th of November. In welchem Jahr war das? 1989, correct. Auf Deutsch. 1989. Ja. 1989. 1989. Ja, normalerweise sagt man hier 1900. Ja. 1989. 1989. Ab 2000 sagt man dann 2000, nicht 2020. Einige sagen das, aber in Deutschland das ist nicht so üblich. Da sagt man lieber 2021. So watch out. From 2000 onwards, it came down to 2021. In the year 2021, English colloquial 2021. Sir, Ja. so wann haben Sie Ihren Geburtstag? Im Sommer. In indischem Sommer. The Datum? Ich habe es vergessen. Ich bin ja sehr alt geworden. Am 1. Juni, the 1st of June. Oh, let's tell. Am 1. Juni ist das. Und ich bin dann sehr glücklich. Normalerweise zu dieser Zeit gibt es immer Schulferien. Normally this is school holiday time, correct? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. University and college holidays. So my birthday fall in the holidays. The big advantage was I never had to give treats to all my friends. छुट्टियों में खत्म हो गया.
and then we would treat from the other people once the college opened. Okay, so jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema mit Wohnwelten. Und wir wollten uns mal das Audio anhören, vor allem mit dem Wortakzent. So, ich spiele das Audio hier, New Set hier, Moment, also hier und wieder hier und dann, also in der Mitte ist es. Oh, ich brauche 15, nicht 14. Das macht nichts. Wir können auch den Dialog ganz schnell mal uns anhören. So. Maria und Anna. Kapitel 2 Wohnwelten Modul 1 Aufgabe 1a Anna, das ist aber eine Überraschung. Was machst du denn hier? Anna-Maria! Ich war gerade in der Nähe einkaufen und dachte, ich komme mal kurz bei dir vorbei und sehe mir deine neue Wohnung an. Oder störe ich? Nö, eigentlich nicht. Aber wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, dann hätte ich doch aufgeräumt. Hier stehen noch so viele Kartons herum. Ich habe leider heute noch nicht mit dem Auspacken begonnen. Die leeren Kartons muss ich auch noch zerreißen, sonst passen sie nicht in die Mülltonnen. Weißt du, die letzten 2 Tage bin ich nur hin und her gelaufen. Vormittag habe ich dann einfach mal nichts gemacht. Naja, jetzt komm erst mal rein. Soll ich meine Schuhe ausziehen? Nee, brauchst du nicht. Komm, ich zeig dir die Wohnung. Schau, hier ist das Wohnzimmer. Wow, das ist ja wirklich schön, das gefällt mir. Und viel heller als dein altes, oder? Ja, heller und auch größer. Und endlich habe ich auch einen Balkon. Und hier ist die Küche. Und da drüben das Schlafzimmer. Und dort in das kleine Zimmer habe ich meinen Schreibtisch gestellt. Toll. Aber musst du jetzt nicht viel mehr Miete als früher bezahlen? Ja, die Wohnung ist ein bisschen teurer, aber dafür fühle ich mich hier richtig wohl. Ich bin so froh, dass ich mich für diese Wohnung entschieden habe. Das kann ich gut verstehen. Hast du Lust auf einen Kaffee? Ja, gern. Erzähl doch mal, wie hast du die Wohnung eigentlich? Also, jetzt alles klar. Wir sind jetzt in die Stimmung gekommen. Wir kommen to the mood. Deutsch haben wir gehört. Gibt es noch Fragen hier zu diesem kleinen Dialog? Any questions here? Anyone, any questions? Besayen Bitte? unter Schuschender Gastres, Sie benutzen Bescheiden-Wort. Bescheiden. Ja. Bisschen होगा, I think. Bisschen oder Bescheiden, ja. Bisschen teuer. Ich bin nicht klar. Ein bisschen. Ein Ein bisschen. bisschen, okay. Correct. Okay, Ich okay, höre okay. ein bisschen. Ja, ein bisschen. Beziehen, bezeichnet, ja? Wohnwelten Modul 1 So, Aufgabe 1a tell me stop, I'll stop it there, okay? Okay, okay. Anna, das ist aber eine Überraschung. Was machst du denn hier? Anna-Maria! Ich war gerade in der Nähe einkaufen und dachte, ich komme mal kurz bei dir vorbei und sehe mir deine neue Wohnung an. Oder störe ich? Nö, eigentlich nicht. Aber wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, dann hätte ich doch aufgeräumt. Hier stehen noch so viele Kartons herum. Ich habe leider heute noch nicht mit dem Auspacken begonnen. Und die leeren Kartons muss ich auch noch zerreißen, sonst passen sie nicht in die Mülltonnen. Weißt du, die letzten 2 Tage bin ich nur hin und her gelaufen. Heute Vormittag habe ich dann einfach mal nichts gemacht. Naja, jetzt komm erst mal rein. Soll ich meine Schuhe ausziehen? Nee, brauchst du nicht. Komm, ich zeig dir die Wohnung. Schau, hier ist das Wohnzimmer. Wow, das ist ja wirklich schön, das gefällt mir. Und viel heller als dein altes, oder?
Ja, heller und auch größer. Und endlich habe ich auch einen Balkon. Und hier ist die Küche. Und da drüben das Schlafzimmer. Und dort in das kleine Zimmer habe ich meinen Schreibtisch gestellt. Toll. Man musste jetzt nicht viel mehr Miete als früher bezahlen? Ja, die Wohnung ist ein bisschen teurer. Correct? Ein bisschen. Yeah. Sir und Cher zusammen. Ein bisschen. So, hier. Nicht viel mehr Miete als früher bezahlen? Ja, die Wohnung ist ein bisschen teurer. Aber dafür fühle ich mich hier richtig wohl. Ich bin so froh, dass ich mich für diese Wohnung entschieden habe. Das kann ich gut verstehen. Hast du Lust auf einen Kaffee? Ja, gern. Erzähl doch mal, wie hast du die Wohnung eigentlich? Ja, ein bisschen. Ja, ja, klar. Gut. So, jetzt die Wörter hier. Könnt ihr alle einmal der Reihe nach diese Wörter aussprechen? Okay. Entscheiden. Ja, diese Wörter hier. Der Reihe nach. One after Yeah. the other. Can you just pronounce these words? Ansehen, Mhm. aufräumen, Mhm. Take them series, one after the other. Everyone, one after the other. Okay. Alle. Aussehen, Mhm. Aufräumen. Mhm. Aussehen. Entscheiden. Beginnen. Einkaufen. Ja, Bezahlen. ja, what was hier am Ende? Das Wort hier. Unten. Erzählen. erzählen, erzählen, Erzählen. Okay. Ja, hier. Erzählen. Mhm. Mhm. gefallen, herlaufen, Herlaufen. Mhm. Herumstehen. Mhm. Hinlaufen. Ja, weiter. Laufen, ja. Reinkommen. Ja. verstehen, Mhm. Vorbeikommen. Aha. Zerreißen. Okay. I hope you remember what you had spoken. So, ich lese einmal durch die Reihe and see whether it matches what you have said. Ansehen. I'm going to dramatize it a little more. Ansehen. Aufräumen. Ausziehen. Beginnen. Ja, beginnen. So hier. Next one. Bezahlen. Einkaufen. Entscheiden. Erzählen. Gefallen. Herlaufen. Herumstehen. Hinlaufen. Reinkommen. Verstehen. Vorbeikommen. Reißen. What's the- verreißen, I'll come there in a minute. Is the pronunciation, is the what accentuation, the stress, the Betonung, the same in all the words? nein, Nein. So which words is the Betonung on the first part, and in which of these words is it on the second part? trennen war das Wort. Can you point them out? Ja, baby. So Ansehen. Also wo liegt die Betonung? Wo liegt der Akzent? an, An. Okay? vorbeikommen, Yeah, so is it vorbeikommen oder vorbeikommen? Vorbeikommen. So wo liegt der Akzent? vorbei. Oh, Also hier, okay? Wie ist das hier? Bei diesem Wort. Zerreißen oder zerreißen? Verreißen. reisen, Verreißen. reisen, Moment. Der Akzent, ist das auf sehr, zer? Okay. Und wie ist das hier? Erzählen oder erzählen? Erzählen, so zählen, Fühlwörter, erzählen, Erzählen. zählen, Wie ist das hier? Gefallen, Erzählen.
oder gefallen? Gefallen. Gefallen, zusammen. Ist es auf G oder auf fallen? Sir, fallen. Fallen. Auf fallen, nicht auf G. Nein, Nein, sir. Und wie ist das hier? Bezahlen oder bezahlen? Bezahlen. Bezahlen. Together. Zusammen. No, it's not called zusammen. You have to say where is the accent. Is it on the first syllable here? Bezahlen. Oder ist das hier? Bezahlen. Zahlen. Bezahlen. Why? Wegen des Set? Nein, das ist nicht wegen des Sets. Das ist untransparent Verb. Darum wir haben Ja. bezahlen. Ja. Kannst du das weiter erläutern, Anjali? Can you explain further? So, ja, wenn wir haben ein transparent Verben, dann wir haben mehr Emphasis am Präfix, nicht am Suffix. Und wenn das ist nicht transparent, dann wir haben nicht mehr Emphasis on Suffix. Wir sagen zusammen die Wörter. And there is no zusammen. There is a stress. There is no zusammen. So maybe the It's always there. prefix Stress is part. always there. Ja? Okay, das ist richtig. Wenn ein Verb ein trennbares Präfix hat, dann liegt die Betonung, Stress, der ersten Silbe. Okay. Die Betonung liegt auf der ersten Silbe, on the first syllable. Okay? Wenn es ein untrennbares Verb ist, dann liegt die Betonung nicht auf der ersten Silbe, sondern auf der zweiten Silbe. On the second syllable, on the next following syllable. The Wortaccent spielt eine sehr, sehr große Rolle in der Melodie, in der Sprechmelodie, in der Satzmelodie. Zusammen Wortaccent, Satzaccent und der Rhythmus, diese drei zusammen bilden die Musik für die Sprache. This is the music of German language. Every language has got certain pronunciation stresses and non-stresses. So depending on which word you stress and how, and then you put this in a sentence, and depending on the fall and rise of the word stress in a sentence, you get that rhythm of that language. And that is exactly what makes that language sound like that language and not a language that is spoken with another accent. So you want to sound German, we have to try to imitate as far as is possible the what accent and the Satz accent together. Together, when you take these and form a unit, das heißt dann Intonation, the intonation. You are not supposed to accentuate or accentuieren, liegt nicht also dem Willen nach, as per your wishes or your desires. Every language has that. Ich glaube, ich habe euch schon einmal das Beispiel gegeben, das englische Beispiel, PHOTO, remember? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Photo. Photographer. Yeah, how do you pronounce that? It's a photo. PHOTOGRAPH. 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 PHOTOGRAPHER. Photographer. PHOTO. हाँ, बबीता को कुछ याद आ रहा है. PHOTOGRAPHY. 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 Correct. This is photography. A photographer is very much interested in photography
and he makes or he clicks or he takes good photographs. Not photographs, but photographs. Photograph. So the word stress changes according to the word. And English is a different cup of tea altogether. So let's not worry about what the pronunciation in English is like. It's quite confusing. Believe me, it's not as easy as it sounds or the way we speak it. This is not the way it's supposed to be spoken. Like I just told you, this is English in English. Told you, not like I told you. That's Indian English. Told you. Use that t sound there. What time is it? Yeah, so same thing with can you tell me the time or could you tell me the time? This is Indian English. Could you tell me the time? Could you tell me the time? Could I have the time, please? Time, please. So that pronunciation, that rhythm, that melody is totally different. So auch auf Deutsch, das ist ein bisschen anders. Und diese Akzentierung, diese Akzent sollten wir alle gut lernen. Oder mindestens so gut wie möglich lernen. Because this is exactly what gives you that rhythm. Otherwise, you will sound like any of the foreigners in Germany. You won't sound German at all. And for us Indians, copying an accent is not Modul 1. Not at all difficult. Not at all difficult. We can easily copy any accent. All you have to do is just listen to some of these call center guys trying to speak American English. Because they have to deal with American clients. Similarly, if you're speaking with German clients, then you have to try to get that accent going as close as is possible. Right? For me personally, and I'm very, very proud of that, is a compliment I received from a bus driver. Not a professor, not anybody else, a bus driver. I treasure that compliment. He told the professor, this was the bus that was taking all the invitees, had gone for a conference. It was taking all the invitees together, and the bus conductor told the professor, er ist einer von uns. He is one of us. And I treasure that compliment. A bus driver has no reason to compliment me. But he told the professor, he is one of us. He said, it's absolutely accent-freies Deutsch spricht er. And the professor simply smiled because he had nothing to say there. A compliment from another professor for me is just a polite, friendly compliment. But a bus driver, why does he have to compliment me? There are no phones. Because I spent a lot of time talking to him rather than going with the rest of the group. It was fun talking to him. He taught me some very interesting, colorful language in German. Very colorful language. Normally not found in books. Okay, so jetzt zurück hier. Modul 1. Aufgabe 2a. Ansehen. Ansehen. Aufräumen. Aufräumen. Ausziehen. Ausziehen. See the clear distinction. Beginnen. Beginnen. Not beginnen, beginnen. Bezahlen. See that? Einkaufen. Entscheiden. Entscheiden. Erzählen. Erzählen. I suggest all of us should repeat this one so that we get this going and we can apply it to other words in future. Yeah? Okay. So, noch einmal. So, Modul 1. bitte. 2. Ansehen. Ja, alle.
Ansehen. Ansehen. Dramatize, genau, dramatize it a little more. Also der Wortakzent liegt auf die ersten Silbe. Ansehen. Dramatize it. Do a little bit more emphasis you lay on it. Then that is when your rhythm will improve and you will be able to put this into a sentence. It's like that example we just did in English. Photography, the photograph. Aufräumen. Aufräumen. Genau. So. Ausziehen. Ausziehen. Beginnen. Beginn. Beginnen. Very well done. Bezahlen. Bezahlen. Ja. Einkaufen. Einkaufen. Entscheiden. Entscheiden. Ja. Erzählen. Erzählen. Gefallen. Gefallen. Herlaufen. Ja, herumstehen. Hinlaufen. Reinkommen. Verstehen. Vorbeikommen. Zerreißen. Okay, so when you say reißen means to tear. Zerreißen, to tear into small pieces. Yeah, to tear into tiny pieces, to tear into very small pieces. That is zerreißen. Okay, so as and when required, we'll do this phonetic. But I'm sure after one or two of these exercises, wir brauchen das nicht mehr. Und wir können dann einfach die Dialoge uns mal anschauen. So, die nächste Aufgabe hier, hin und her. Das habt ihr auch gelernt. Hin und her. Also was bedeutet hin und was bedeutet her? Hin bedeutet in oder und her bedeutet außer oder Destination. Back and forth. Bitte gehen Sie dorthin. Oder bitte gehen Sie dort. Welcher Satz ist richtig? Bitte gehen Sie Dorthin. dorthin. Ja, gehen Sie dort. Gehen Sie dorthin. Nicht gehen Sie dort. Go there. So beide sind richtig, aber die Unterschied ist nur in für particular place. Es ist, wenn wir sagen, go inside, dann wir sagen, ja, hin. Gehen Sie dorthin. Aber habt ihr das gelernt? Oder ist das eure Erklärung? ich habe das gelernt, ja. Hinaus, herein, hinein, hinaus. Gehen Sie dort oder gehen Sie hin? Welcher Satz ist richtig? Sir, gehen Sie dort Bedeutung ein specific Ort, aber Ja. hin means go inside. Richtig. Welcher Satz ist korrekt? Welche zwei Sätze sind korrekt? Zwei Sätze sind hier nicht korrekt. I've given you that hint. Und jetzt bitte, Die erste. Gehen Sie dort, kommen Sie hier. ja, richtig. Das Ist es richtig oder ist es falsch? richtig. Das ist
falsch. Die zweite Sätze sind richtig. Gehen Sie dorthin und kommen Sie hierher. Das Hier? steht dorthin, dort. Das steht hier. Der, äh, Ich glaube, aber ich finde, dorthin ja, ist Altmodisch. Ja, Dinesh? Dorthin und hierher ist beide sind altmodisch. Altmodisch, okay. Was sagen die anderen? aber ich glaube, dass die alle Zum Sätze, Beispiel Englisch hither, hier. In English, zum Beispiel hither, hier. Hither is old fashioned and here is Dinesh, वो भी गलत currently है. what we use. वो भी गलत है इंग्लिश में. See, beide सर start एक this में richtig. मूवमेंट है सर एक में GMT मूवमेंट dot. है एंड Ein Moment, ein Moment, Ja, ein Moment. Kein Moment, ein aber Moment. so, Der Reihe nach, der Reihe nach, der Reihe nach. ich glaube, dass die alle Sätze richtig sind, aber es hängt von der Situation ab, wo liegt der Tisch oder wo steht der Tisch. Im Kontrast Okay. zum Beispiel, ein Tisch steht im Haus, dann wir benutzen hier der Tisch steht dahin. Oder, zum Beispiel, wir stehen außer dem Haus oder im Garten. Oder, und ich kann den Tisch einfach sehen, dann ich kann das auch sagen, der Tisch steht dort mit Okay. Hilfe von meinem Hand. Ja, ja, okay. Ja, Anjali, das du ist wolltest richtig. sagen. Ja, Ja, wenn ich Raja. einen okay, Anjali. sag, Ja, okay, dann kann ich erklären. Es ist gleich, ja. So, es ist, wo die Tisch liegt oder wo die Mann steht. So, zum Beispiel, wenn man außer dem Haus steht und dann fragt die anderen Menschen rauskommen, dann können wir sagen, gehen oder kommen Sie hierher. Und dann es ist beide ist draus steht und dann können wir sagen, kommen Sie hier. Okay. Weiter, jetzt. Okay, also Anjali, bitte. Sir, wann wir haben Bewegung. Zum Beispiel, das Raza has gesagt, wann sie möchte sagen andere Leute, okay. So dann wir können sagen, der Tisch steht dorthin. Aber wann wir in der gleichen Zimmer, dann wir können sagen, der Tisch steht dort. So wann wir haben ja. eine Bewegung, zweiter Satz als erster Satz. Okay. Babita? Ja, Sir. Gehen Sie dort bedeutet, when the Tisch is outside the Zimmer. Draußen the Zimmer. Und dorthin bedeutet inside the Zimmer. Aha, okay. Das Gleiche gilt für auch hier und hierher, ne? Draußen und drinnen. Outside and inside. Ja. Okay. Ja, jetzt Devika. Sir, wenn wir über bestimmten Platz sprechen, dann benutzen wir kommen Sie hier oder gehen Sie dort und nein, kommen Sie her und gehen Sie dorthin und vice versa. Aha, okay. Ajay? Schon erklären. Ajay is not there? Ja, ich bin hier. Aber ich habe schon gesagt, dass okay. Dinesh hat wenn gesagt, eine das Sache... Okay, einen kleinen Moment. Kleinen Moment. Diese 4 Sätze sind falsch. Welche? Gehen Sie dort ist falsch.
kommen Sie hier, Ja. ist falsch. Der Tisch steht dorthin, ist falsch. Der Entschuldigung. Tisch hierher ist falsch. Für Person benutzen wir dorthin und hierher. Einen Moment. Bevor ich auf die Antwort komme. Ja, Raja, du wolltest was sagen? Nein. Okay. Warum sind diese Sätze falsch oder warum sind die anderen 4 richtig? Es gibt eine Bewegung und dann müssen wir mit hin und her benutzen. Aber wenn der Tisch nicht kann selbst eine Bewegung machen. Wo und wohin? Wohin gehen Sie? Woher kommen Sie? gehen Sie? Wohin gehen? Sir, Tisch. Wohin gehen Sie? Warum ist das hier falsch? Sir, wohin gehen Sie? Und woher kommen Sie? Ja, Moment. Going and coming. So, warum ist woher gehen Sie falsch? Warum ist wohin kommen Sie falsch? Warum? We are going, moving away. So wohin, you are going. So it should be wohin gehen Sie. Noch einmal, also das Bild hier. Hin bedeutet gehen zum Beispiel woher immer kommen und hin immer gehen. Kannst du das ein bisschen besser erklären? Anjali hat versucht. Anjali, einen Moment. Kannst du eine andere Erklärung hier haben, Anjali? Just think of another explanation mit anderen Worten. Try to explain it with other words, not in the same words. Okay. Oh, I'm glad I did this topic. I thought you knew this. I was about to skip it and go further. I didn't want to do this topic. I'm glad I did. Warum sind diese Sätze falsch? Wer sagt, wohin fahren Sie? Warum? Wir from ein State und gehen wir andere Stadt. So, wir sagen, wohin fahren Sie? Nicht woher. Ich kann nicht erklären, aber... Das ist ganz einfach. Ganz einfach. Woher benutzen wir, wenn eine Sache oder ein Mann kommen sie bei uns? Okay. When a person come to us, we are sagen. Ja, Herr, woher? Ja. Woher? Woher? Ja, and when they go away from it, then we say wohin. Wohin? Genau. So, if you explain it very simply, when the movement is away from the speaker, for example, I, or from the subject, correct. It need not always be I. For example, hier kann man auch ein Mann stehen. Ne? Hier steht ein Mann hier. Away from this man, somebody going away from this man will be hin. Somebody coming or something coming towards this man will be here.
So Aber it ich is habe eine Frage. Ich yeah. habe gehört, wenn Forget the gehört part. You have to tell me whether you know it. Don't go with the gehört part. It's a very simple thing. Go back to wohin gehen Sie? Nein. Und Die Hauptsache ist, zum Beispiel, die Lehrer ist in der Klasse, in der Ja. Unterrichten. So Und dann, wo है ना? Ja. nein, einen Moment. Wenn die Lehrer sagt, die Studenten rausgehen, ja, raus. Ja. They say go out. They say raus. Raus is Right. heraus, right? So then it is. Okay. Raus Ja, ist das nicht heraus. ist nicht weiter zu erklären. Ich habe Das ist verstanden, Eindruck. du hast nur das Wort gehört, aber du hast für das Ja. Wort keine Erklärung bekommen. Stimmt? Mhm. Is it correct? You have not got any explanation for that word. No, You no only heard explanation. rausgehen. You only have raus. rausgehen. They say they don't even say rausgehen. Raus. Go Raus. out. They just Right. it's a commanding sentence. Actually, it should be hinaus, no? It should be hinaus ideally, but they say But raus. Raus means it is heraus. Genau, raus. That is Ja, what it I means. know. Heraus, yeah. I understood. The moment you gave me das Beispiel, das habe ich verstanden. Sofort verstanden. And you learned this in Germany. Genau. And you learned this from a German speaker in Germany. Genau. Without an explanation. No explanation. Yeah, either the person did not know the explanation or could not give the explanation. It's very commonly spoken. Yes, They say yes, raus. Raja, aber ich habe eine Erklärung. Not only Erklärung, das ist eine grammatische Erklärung und das ist mehr als 100% richtig. Ein kleinen Moment. Das erkläre ich jetzt gleich. Aber ein bisschen Geduld braucht hier. You need a little bit of patience. Also, noch einmal, um das wieder zu wiederholen. Away from speaker or the subject. Geh mal hin. Go over there, not go there. Go over there. Dinesh said it's old-fashioned. It's not old-fashioned. In India, we have converted everything to Indian English. I am having money. I am having no time. I am having wife. I am having children. Present continuous is not used in English. That is Indian English. I am having. I have money. I have time. I have a wife. I have children. It should be have, not having. But Indian English. So having chalta hai, have galat hai, having correct hai. Why? Because we are more, we have more population who speak more English than the English people. So majority wins, democracy. Anyway, ye galat hai. So speaker or subject away there. Please go over there. Come over here, not come here. Come over here. We just take shortcuts and say, come here. Think of the Hindi usage. Wahan chale jao, yahan pe aa jao. Wahan pe chale jao, literally. Many of us don't use this wahan pe, that is there, over here. We don't use this correctly. We just think of the colloquial language that we have, that we use, and we think this colloquial language is correct. Whereas it is not. In using this wrong colloquial language never pays attention to grammatic. Using this colloquial language, we try to extrapolate it to learning a foreign language and we make mistakes there. यहाँ आ जाओ, वहाँ चले जाओ. You can also say वहाँ आ जाओ. You are coming from another place, I am going from another place. And we're going to meet at a particular point. आप 4 बजे आ जाना. मैं भी वहां पहुंचूंगा, तुम भी वहां पहुंचना. Or on a map, I point out to a particular spot on a map. यहाँ पे मिलेंगे. Why do we say यहाँ पे मिलेंगे?
We meet here, pointing to a spot on the map. We meet here. It should be we'll meet there, not we meet here. How many of us have paid attention to our English when we use it? We are treffen uns dort, not dorthin. Why? Because dort gives you a particular specific point. And coming back here, der Tisch steht dort. It is located over on that corner next to something, something, something. It's located there, not there too. Whereas this wohin is where to. So when you say here, wohin gehen Sie, this is where to. Where are you going to? Man kann entweder wohin gehen Sie sagen, oder man kann auch sagen, da sagt man auch, wo gehen Sie hin? Ja. Das bedeutet, hin und her benutzen wir immer für Person. Nicht nur Person, das ist eine Bewegung weg vom Sprecher oder entgegen dem Sprecher, towards the speaker. Okay. It could be a car approaching you. It could be a vehicle approaching you. It could be a bull charging you or a dog running away from you. Der Hund läuft hin. So it's going away. Und wenn gibt keine Bewegung, dann benutzen wir dort und hier. It comes with movement away from a point, away from a speaker or a subject or from a point. Away movement is always hin. Towards a point, speaker or subject is her. So, away movement, wohin, wo gehen Sie hin? Wo kommen Sie her? The towards movement will always be with common, not wo gehen Sie her. It has to be wo kommen Sie her. Coming, the verb itself by its nature, shows that somebody is approaching you. कहाँ से आ रहे हो? Ana is towards you, na? So I am the central point here, als Sprecher or als Subject. So towards the speaker or this from the place where this utterance is made, जहाँ से बोला गया है. You can't say कहाँ को आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, and literally कहाँ को जा रहे हो. It shows that away movement. But Hindi, there are lots of liberties we take. Sir, yeah. Bitte kommen Sie hier. Ist das richtig dann? Nein, hierher. Bitte kommen Sie hierher. Ja, hier. Ich habe das hier, ne? Ja, also ich denke, ich habe das gehört. Bitte kommen Sie hier. Nee, hierher. Kommen Sie hierher. Der Tisch steht hier. Particular place, not here. Because there's no movement. Stehen does not show the movement. Bewegung. Das gibt hier keine Bewegung, ne? Ja. Same thing here. If you don't want steht, let me take another verb. Ist. No Bewegung. But I can always change this. Stehen. Right? I'll use it with common. Say I'm trying to rearrange my room and somebody is helping me out. भाई sir, table कहाँ रखना है? ये table कहाँ रखूं? I can give you instructions using neben, unter, bei und so weiter. Also neben dem Fenster und so weiter und so weiter. But I don't want to use this. I use my hands, my finger. Also Moment. Der Tisch kommt hierher. Also hier, ja, यहाँ ले, table यहाँ पे ले. Also here. So you have to carry the table from wherever you are standing in that room towards me or to a point that I show you. यहाँ पे, या मेरे बगल में यहाँ रखो.
Dann ist es hierher und nicht hier. Don't look at people and things. Don't get that confused. Be very careful here. Don't let that confuse you. Like I was just telling Raja, I'm not trying to show off. Either the person did not know the explanation or did not have an explanation. And since it comes from a foreigner in a foreign country and a foreign teacher, we accept it without arguments. Let me give you, that's it happens very often. I have a very bad reputation at some of these German universities where I'd gone for conferences. I was told that I asked too many questions, and then I was warned. The other teachers then told me later that I was branded as somebody जिसकी grammar unshakable है. इससे बच के रहना. ये खतरनाक सवाल पूछता है ग्रामर में, इससे बच के रहना. Let me point out one simple thing. मुझे एक किताब रटी हुई है. See this book? Yes, sir. This is the thickness. I know this entire book, page by page. I can tell you which word comes on which page. पागलपना था, एक जुनून था ये उस time, that learning. Now coming to Raja's questions. 9. Please ignore that H capital. I can't keep on correcting it. It should be H small. No? No, I'll have to put this here then. What else can you give me? Anything else? Can you know? Hinlaufen. With this. No. Here Okay. Okay. Now, Raja. And we have the other one, right? Give me the other one. Yeah. Ruba. Herauf, ja, und? Herunter. Herauf und herunter. Anything else I'm missing out? Yeah, okay. When you take this entire set, the short form for all of them is with right. So this will be here. And this will be here. From here. And here. No, sorry. Über. So can you call out the short forms, please, here? Unter. Runter. No. Mid-air. Runter. Rein, raus, rüber, rauf, runter. Yeah, right. These are the short forms. So you don't say herein, rein. Heraus, rein, raus. Rüber, komm mal rüber. Komm mal rauf, komm mal runter. So not herunter, herauf. So Sprache is etwas lebendig. It's something alive. It's alive because people use it. And people always tend to modify language in one way or the other. They try to shorten the language. Once the context is established, das heißt dann Sprechintention, und das kommt von der Theorie der Kommunikation, Kommunikationstheorie, also Semiotik und Semantik. For example, if two friends are talking to each other across a street with traffic going across,
Your friend is on the other side, you're on this side. And a conversation takes place between these two friends with single word and gestures. Kaha? Siddhi? Kyo? Interview. Oh. Office? HM? Post? Manager? कैसे? अच्छे हैं. Did you follow the conversation? Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. How many sentences have I used? No, sir. No sentence. No. But there is a sentence here. Yes, sir. There is a sentence there, but it was not used, correct? Yes, sir. Yes. Das ist Kommunikation. Das ist Sprache. Wir lernen die Sprache und dann lernen wir, was wir nicht brauchen. First you learn the full form, then you learn to disregard it. Okay. So let's now come to this part here. It should be ein. Short form should be then aus. And this should be über. This should be auf. And here we have unter. Now we have a problem. What is the problem? This is the problem. Nein, naus, nüber, nauf, nunter. In the short form. It sounds very awkward. And besides, you can't use nein here. So was tun die Deutschen? Even here they use r. Hinein, rein. Hinaus, raus. Hinüber, rüber. Hinauf, rauf. Hinunter, runter. Herein, rein. Heraus, raus. Herüber, rüber. Herauf, rauf. Herunter, runter. So whether it is hinein or herein, in the short form, there is no difference. So hier sagt man auch rein. Sir, dann wie kann man verstehen, es ist hin oder her? Das hängt von dem Sprecher ab. Why do you understand? You speak good German, I speak good German. I use this short form. Why should I use a full form? And both of us know what is the meaning here. I don't need to use a full form. Do I have to shout across the street, Kaha ja rahi ho babina? I don't have to say. Kaha is enough. You understand Kaha ja rahi ho. Okay. I don't have to say ja rahi. So the context itself makes the sentence clear to you. So even here, the short form makes the sentence clear to you. Kontext und Verben auch. Ja? Das ist Kontext und egal. Verben auch. Nein, das ist egal. Kommen Sie rein, gehen Sie rein, dann. Yeah, both rein. One is hinein, the other is heraus. Or hinein und herein, that's it. Aber beide Plätze benutzen wir rein. So, man kann einfach verstehen mit der Hilfe von den Verben oder im Kontext. Genau. Rein. Und what did you say? Gehen Sie rein. Oh, gehen Sie, huh? Yeah. Is that what you wanted to ask? Yeah. Nee. Gehen Sie, not common. So, gehen Sie. Gehen Sie raus, kommen Sie raus.
One is kommen Sie heraus. The other one is gehen Sie hinaus, short form, raus. So, Raja, the answer to your question, the short forms of both hinaus and heraus are raus. Raus, okay. Ja, genau. Das ist die gesprochene Sprache. Das ist wirklich die gesprochene Sprache. Und als Learners of German, all we have to do now is learn the R plus the short forms. You don't have to worry, ist das hinein oder herein? Ist das hinauf oder herauf? Just use R plus the short form. You will be 100% correct in no matter what the sentence. Gehen, kommen, fahren, fliegen, springen. Egal. Actually, you could have learned only the short forms and you need not have learned this at all. See the beauty now. Ja, aber brauchen wir diesen für die Schreiben. So when we are schreiben, dann, yeah, but if you are writing a dialogue, then it will still be raus and rein. Okay. Colloquial language. Na? Robert sagt zu Paul, geh mal raus. Oder komm mal raus. Inverted commas. That's a speech. But yes, if the instructions say, benutzen Sie hin oder her, then you are forced to use either him or her. No short forms then. But in your spoken, don't worry. Like Babita wanted to know, what do I do? Stick to the short form. This will solve your spoken German. Don't worry. The other person, if that other person knows German, that person should be able to understand. Sir, here with the verbs also we can identify na gehen oder kommen. Yeah, but why do you need to identify? It is not your problem to identify. It's not your problem here, Anjali. It will be my problem. Because you are speaking to me. Correct? You are speaking to me. So I should be able to identify what exactly is it that you are saying. Gehen Sie hinaus or gehen Sie heraus? With gehen, it should be hin, correct? Correct. So that I have to understand. You have already understood and you have given me the short form, gehen Sie raus. Bahar jaiye. So if I don't know my German, then I'll say, अरे ये तो गलत बोल रही है. राउस क्यों बोला? राउस नहीं बोलना चाहिए था इसको. Because I have not understood the short form, that the short form is common for both, hin and her. Correct. So, like Raja pointed out, when they said raus, it was from the context. It was assumed that everybody would understand the context and actually hinaus. Bitte gehen Sie hinaus. Geht hinaus. Geht raus. And the gehen was not there. It came as a command. Raus. Out. Simply. And this is, I'm sure, something totally new to you. Yes. I'm very sure. Ja, sir. Ja, ich habe gute verstanden jetzt. So this shortcut, please don't forget the shortcut, people. Yeah. Yes. When in doubt, use a short form. Okay? When you, that will give you the time, extra time to think in case you need to use the full form. So when in doubt, short form. And believe me, this is what will make a bus conductor say, you are one of us. Using this kind of colloquial spoken German. How many books give you the short form? Tell me, how many books give you the short form?
Wir haben alle, Null. ja, also keiner, ja? Null, ja, genau. Nur beim Sprechen können wir dieses klein, ja. Das ist die Erklärung. Das ist die Erklärung. Und wir lernen die Kurzformen nur, wenn wir diese Formen gut gelernt haben. Hin einer Bewegung, weg vom Sprecher. Hin zeigt eine Bewegung weg, also away from the speaker. Her zeigt eine Bewegung zum Sprecher, to the speaker. Also her. It has nothing to do with inside the house or outside the house. Don't get confused, please. That inside the house and outside is given through aus und von. Aus dem Haus is from inside the house. From inside the house. घर के अंदर से बाहर. That is aus dem Haus. Von dem Haus means from outside the house you are coming. घर के अंदर नहीं थे तुम. Ich komme von dem Büro und aus dem Büro. Da gibt es einen Unterschied. Aus dem Büro bedeutet, ich war in dem Büro mittendrin, inside the office, right in the middle of the office. Right now I'm coming out of that office room or building. Ich komme von dem Büro bedeutet, दिन भर ऑफिस के बाहर था मैं, छोले भटूरे खा रहा था. Ich komme von dem Büro. So in German, you cannot tell a lie. If you use the wrong preposition, then it will sound like you're telling a lie. कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से आ रहा हूँ. अच्छा, अंदर से कि बाहर से? That is not clear to me in Hindi. Where are you coming from? Oh, I'm coming from the office. Oh, I see. I'm coming from class. Ah, were you inside the class or outside the class? From class. Also man weiß nicht, was bedeutet from. Aus dem Unterricht, I was inside the classroom attending the class. Von dem Unterricht, I was outside. I was not inside. Vom Unterricht. So this is the Grundbedeutung dieser Präpositionen. Also diese Grundbedeutungen müssen wir gut verstehen. Und diese Bedeutungen helfen uns beim Gebrauch dieser Präpositionen. When they go into phrasal uses or idiomatic usages, then the Grundbedeutung is not to be taken into account. Because an idiomatic phrase will have a separate meaning to itself. So don't confuse yourselves here. Just stick to the basic simple meaning, like that bei und mit that I gave you. Remember? Mit meiner Frau, bei meiner Freundin und bei meiner Frau, mit meiner Freundin? Yes, sir. Yes, sir. I also told you, don't ask me which is a happier sentence. Yeah? So, you understand the basic meaning. The secretarian is... Yeah, Raja? नहीं, Ishwin Shashank. Also, was bedeutet rein common? Rein common in what context are you using? With gain or common? Yes. Also here, rein common is English. Rein common, come inside. Which if point you of are view using is it? Yeah, is it towards the speaker or away from the speaker? Ja, das müsste ich also kennen. In das Übung war das geschrieben. I can give you an example here. How do I rub this damn thing? यहाँ से ना, नहीं यहाँ से. इसको मिटाना पड़ेगा. मिटा देते हैं. New page. Yeah, better ना? New page कहाँ से आएगा? यहाँ से ना? Yes, sir. Don't say. If I say save, वो फिर पूछेगा कहाँ save करूँ, किस नाम से save करूँ. Feel a fraud. Okay, let's take this here. Here.
Das ist ein Zimmer. Abbreviation in German is ZR. No? Okay. You are outside. And the teacher is inside. टीचर को कैसे बताएंगे? ऐसे ही नहीं, मूछ डाल देते हैं टीचर, एंड दाढ़ी डाल देते हैं, थोड़े लंबे बाल भी डाल देते हैं, चश्मा डाल देते हैं. Okay. Okay. Now from here, from your point of view, you want to go inside. So will it be hin or here? Herein. Hey. From here. Hin. Sir, hin. He's going in. Hin. So from For the here, speaker, it is her. For speaker, it is her. speaker is here. Speaker is here. This is the speaker. Speaker or subject. Oh, From okay. here you want to go in. So you ask your teacher, sir, darf ich hineinkommen? Darf ich hineinkommen? May I come in? Yahan se, from here, from this point, can I come inside? And the teacher says, yeah. So you're going towards the speaker. That's it, speaker. And he says, ja, bitte kommen Sie herein. Both are using kommen. Deshalb benutzen wir immer darf ich reinkommen. Yeah, it's a short form. It's always less complicated and no doubts in the usage, and you're always correct with a short form. So you are not sure. What shall I say? Bitte darf ich hereinkommen oder darf ich hineinkommen? You're not sure. Yeah. Darf ich reinkommen? Problem solved. Actually, it should be hineinkommen. Remember, hin, away movement. So this is here, hin. From outside, you have to go inside. So, ich gehe hinein, ich komme hinein, darf ich hineinkommen? मैं अंदर आ जाऊं from here. And the teacher who's inside the room says he's inside or she is inside. From there, come towards me, inside. आ जाओ, अंदर आ जाओ. But you are not sure, shall I say hinein or shall I say herein? Use are in both cases. Darf ich reinkommen? Ja, bitte, Sie dürfen reinkommen. Ich habe auch immer benutzt, darf ich reinkommen. Dann früher war ich immer im Wörterbuch sucht, was bedeutet rein. Yeah. I don't think you'll find the word rein in a Wörterbuch. Rein will be given with another meaning pure, absolutely pure. Total control. Rein is Yes, gold. sir. Yes. Rein is gold. Zufall. Yeah. Rein is pure, absolutely pure. Pure coincidence. Yeah, Rein is gold zum Beispiel. आज तक कभी सही मतलब मिला ही नहीं था उसका. अब पता मिल गया? लगा कि यूज कैसे होता है. हाँ. Happy? Sir, Ja. Ja, Devika. Sir, was bedeutet hinüber und hinunter? Über is across something. Across a road, for example. Right? You are on one side of the road, I'm on the other side of the road, or one side of the room, the other side of the room. Okay? So from one side of the room,